Guess what? আমরা এখন Sreeermongol. Yes, the windy roads reminds us of the last time when we were here. The beautiful tea garden. And he with me. And he And Mama. Papa, Mama and baby. But look at this wonderful tea garden, guys. Yeah. So aesthetic. Aesthetic, yes. জানলা খুলে দিলাম. Window no longer needed because of this fantastic We are almost there to Sreeermongol. It's like 40 minutes and 21 kilometers. We're so close to Sreeermongol, and now enjoy the view. yes, enjoy the view. Definitely. এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে. So we will not talk that much. We'll just enjoy the view like a POV video. Fantastic. এতদূর চালায় আসা সাকসেস, অলদো সিলেটের হাইওয়ে রাস্তা 6 লেন করা হচ্ছে এবং রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ, কিন্তু লাস্ট এই 24 কিলোমিটার মৌলভীবাজার রোড, যেটাকে আমরা বলি শ্রীমঙ্গলের এন্ট্রান্স, দিস ইজ দি প্লেজার. এর বাইরে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার থিংস টু সে. এইটার জন্যই এত দূর চালায় আসা কোনো ব্যাপারই না. আহা, ফ্যান্টাস্টিক. Camera is not able to capture the beauty. এখানে একটা মসজিদ আছে. ইমাজিন এই জায়গাটায় নামাজ পড়তে কেমন লাগবে. বিউটিফুল, নাইস. আমরা এই ফ্রাইডেতে নামাজ পড়তে পারি এখানে. ও আচ্ছা, অবশ্য টাইমিংয়ে ম্যাচ করবে নাকি নট শিওর. ইনশাল্লাহ কামিং ফ্রাইডে উই আর গোয়িং ব্যাক হোম. সো
That biker was completely doing something very, very wrong. Yeah, it My favorite vehicle, Daihatsu Rocky. is. After both recording. Yep. So finally, we are here. Chair Deshe Shagota. Yeah. Welcome to Sreeermongol. And there is the Buddha. I think this is the Buddha. This is the tea lady. Welcome to Sreeermongol. Aha. Here this is where my dad is recording. So আমরা এখানে আজকে দাঁড়াবো না, অনেক ছবি তুলছি আগে। So we're not stopping here. আমরা একবারে চলে যাব, অলমোস্ট সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাব। We want to reach to the hotel by আমাদের আর আধা ঘন্টার মতো লাগবে। আমরা আজকে 12টার দিকে ঢাকা থেকে রওনা দিচ্ছি। ঢাকা থেকে বেরোতে 1 ঘন্টা লাগছে, because we got coffee and others. সো এগুলো করতে গিয়ে অনেক সময় লেগে গেছে। ধরেন 1টার দিকে আমি পূর্বাচল ক্রস করতেছিলাম, অ্যান্ড এখন বাজে কয়টা, 6:30? হ্যাঁ, 6:30 মতো। সো 6.5 hours with very slow and casual drive, আরাম করে চালানো এবং বেশ কিছু ব্রেক মাঝখানে। We're here. রাস্তা খুবই খারাপ, কনস্ট্রাকশন চলতেছে মাঝখানে। আমাদের 15-20 মিনিট, আধা ঘন্টা এরকম বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ানো লাগছে। বাট ইয়া, I can smell tea. চায়ের পাতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ড্রাই, হ্যাঁ, চা ড্রাই করা হচ্ছে। চায়ের লিফগুলোকে ওইখানে ড্রাই করা হচ্ছে। Doggy, what are you doing on the road? কি হলো? The doggy was crazy, man. Yeah, that was actually crazy. What can the dog was talking the way? Oh my god, the wind is that hot that I cannot even hear what I am saying and what is my that saying. What is my ARTA saying? Where did you get the at the same time?
Oh,